Welcome back. حزيب زعوا formatting workbooks نا خلوت RST بدن بيبسفعك نرينا مالتيو. So formatting workbooks نقولتلنا just check the spelling of your data مالتيو. ميجرهم يخم spelling check تقولوا مجمرة highlight ويكع click تقولون تفيلمو كعب دحرو تايكتنا خو تقوليهم مالتيو just spell button level check تقولوا تقوليهم مالتيو. خالي when entering dollar amount you can select the cells you desire to be currency formatted, then click on the dollar button to change the cells يقولنا له مالتيو currency change الهرات تقول لهم يقولنا له so مجمرات هايهم تقولوا مجمرة select cell الخون style أحلين قولوا لنا نجار مجمرة select كن قولوا نينا كابد حرو just أنحنا بالندوليو format مقار مالتيو bold كتقولوا تقولوا بملك italic كتقولوا تقولوا بملك underline كتقولوا تقولوا as well as just you can change the styles and the fonts of the cells يقولنا له مالتيو. Okay خليتها يو chart wizard لبحالي خونه chart نحد علافت Excel خم add هتقول نحد عليهم مالتي. With Excel program you can create charts with chart wizard. So chart wizard تتقمنا charts تات create مقار نخلينا مالتيو. So مجمرة تاينا نقبر مالتيو choose a chart type يقولنا له. So مجمرة chart type كنا مرتينا مالتي. Step 2 highlight the data that you wish to be included in the chart. So highlight can go let's say column or bar, line, pie, scatter plot view, aerial plot view ويكع حالو تكوني خليو. So مجمرة highlight can go كنا خلالنا and then next نعلنا apply can قبر نخلينا مالتيو. Okay so step 3 change chart option نغير نخلينا مالتي just customized بالخانة ملكه. Here you can name the chart and then the axis, change the legend مغير نخل label and many more options مالتي. And then step 4 choose a location for the chart. تاينا نقمطر لنا location كنمرزقله يقبع مالتي. Use Excel's functions. Excel كا لك خالوت programming languages function يتكمل Excel function تايوم لول حدا بحدا كنريو منا مالتي. You can easily calculate the sum of a large number of cells by using a function. So a function is a predefined or built-in formula for commonly used calculations. Each Excel function has a name and syntax. So head Excel functionat shimallo and then I syntax كعنيو مالتي. The syntax specifies the order in which you must enter the different parts of the function and the location in which you must insert commas, parentheses, and other punctuations مالتي. Arguments are numbers, texts, or references used by the function to calculate a value. Argument مالت كعا they are the actual values مالتي. So actual value قونهم أفتو وشت function نأتيهم ويكع pass نقولهم نقرات مالتي. function نكسر حسي argument كنأتي لنا مالتي. So the arguments could be a number, text, or any cell reference كوني خلي تأيو some arguments are optional. So ولا pass تلاقيورنا يوم just they are optional نا by default كحلفوا الخلو arguments تاتون اللو مالتيو عنحنا مئتاي ليزبينا. Excel formulas. So our Excel formula كنتكم نخلينا calculation نمسرح مالتيو. You must have an equal sign at the first character in a cell that contains a formula. So our حد cell formula كنسرح نحط عدلنا مجمرة equal sign كلنا يقبع. بدحرقو the equal sign tells Excel that the content of the cell is a formula. So equal نغم تلنا نايتو cell content formula مخانو ننقرو لنا مالتون to Excel. Without the equal sign the formula will not calculate anything. So سؤالو ترى text يخون له مالتين نحرر equal sign لولو منم calculation مخانو a fault or يمالسيو to Excel. It will simply display the text of the formula ولنا له مالتي.
Okay, so ኣብ ኤክስኤል ክንጥቀመሎም ንኽእል main functions ንብሎም እዚኦም እዮም ማለት እዩ ሓደ sum so sum ንብል ተለና ካብ ሓደ reference cell እስካዕቱ ካልእ reference cell ዘሎ ድምር ማለት እዩ ናይ ኩሎም average ንብል ተለና ከዓ ደስ ናይ ኩሎም ድምር ክካፈል ተሎ እንትበዝሒ cells ማለት እዩ okay and then max ንብል ተለና እውን just maximum value ካፍቶም ለመረጽናዮም ሴላት ወይ ከዓ just ranges of sales ንብሎም ካብኦም እትልዓበየ ዋጋ ማለት እዩ ሚኒውን እትልናኣሰ ይኾነሎ ካልእ ስኬርት እዩ just ስኬር value ንምእላሽ ማለት እዩ today level just date ይልልሽልና ናይ ለማዓንቲ ማለትና እዩ count ከዓ just ይቆጽረልና ክንደይ ከም ለለው and then ካልእ ታዩ percent level which is a over b ክባዛሕ ብሚእቲ ዓይነትና እናንሰርሖ ነገር ማለት እዩ okay sum function it automatically enters a sum function in the selected cell. መጀመሪያ select the blank cell in the row and then click the auto sum command on the ribbon home tab or use the keyboard shortcut alt plus equal ንልተለና automatically sum function የምጽልና አለው ማለት እዩ ካልእ max and mini ማለት እዩ so maximum value and minimum value ካፍቶም ዝለለው ሬንጅታት ክኾን ይኽእል or the whole column ክኾን ይኽእል ካፍቶም ዝለለው maximum እና minimum ንምእላሽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ so max ንብል ተለና ማዕረ ይኸውን ንብልሞ max ኢልና ቅንፍ ነቲ after ቅንፍ ውሽጢ range ነቲ የለና let's say ካብዚ እስካዕዚ ትውዝለሎ ክንደይ ማለት እዩ which is ኣብዚ ንኸተለና raw 6 ይለሎ so ከምዚ ነገር ንብተለና d ክንደይ ኾነሎ which is ካብ d6 ጀምሮ እስካ d ኣብዝለሎ which is d12 ለሎ ድምር 98 ይኾነሎ ማለት እዩ ካልእ ደስ d5 ልለሎ d5 ንጥቀመሉ ንሕርዳ ኮይና ኣብዚ ዋጋ ንሕርዳ ሓሊና ማለት ደስ ኣው raw 5 ዋጋ ንሕርዳ ሚጥና ነርና እዚ ከም d6 ኢልኩም ክትርድዎ ነይኩም ማለት ምክንያቱ the actual value ካብ d6 ይጅምር ስለለሎ